Hello all, welcome to Excel Academy. So today we are back with another video on supernodal analysis. So this is the last problem on on supernodal analysis. So not last problem, it's like we are going to end up the supernodal concept by doing this problem and examination question problem. So we are going to have a separate session on that and we'll just start doing all the things without fail. Fine. So today we are trying to tell how the question is appearing on nodal analysis for exam. Along with we are going to solve one problem from the question paper today and we'll wind up the super nodal analysis concept and let's move to the next concept, which is what is your network theorems. Fine. In your network theorems, your superposition theorem, Thevenin's theorem, Norton's theorem, maximum power transfer theorem, all those are there. So let us see all those theorems. Okay. So according to your syllabus, you are having superposition theorem, Thevenin's and Norton's theorem you are having, and maximum power transfer you are having. So any other if you have, I'll just let you know. Okay. So let's start doing what I can say this one. Which one? That is your question paper analyzation for nodal analysis today. And along with that, let's do the problem. Fine. So see here, you can see I'll make it still more smaller. So this question paper is December 19. I'm so sorry. December 19 and January 2020 question paper. So this is 18 EC 32. So I have already told you before that. So you are supposed to, what I can say, follow 17 EC 35 question paper as well as 18 EC 32 question paper. Why? Because you don't have a separate question paper for circuit and control, because circuit and control is the very first subjects that has been introduced to you people. So you people are supposed to have a model question paper on that particular question I'm sorry, particular subject that has been prescribed, that will be given by the VTU, but still not yet released with respect to circuit and controls, a model question paper. If I get it, I'll share it to you for sure. Sometimes the model question paper will only come for exam, like in a sense, whatever the problem that you get in the model question paper, on the same on the same basis you will get the questions. Fine. So I'm not telling the same question will get copied to your question paper. It is not that. The questions whatever is mentioned in model question paper, on the same basis you get the questions. Fine. Sometimes it's going to happen and sometimes he might scam all the previous year question papers and he'll take into consideration and he'll provide the problem based on that also. So it is with respect to the question paper setter. So please do try to see all the things without fail whatever you get with respect to this topic. Fine. Why I'm telling you this is because I'll tell you. So see here you can see that for the problem you will solve the same methodology, right? For nodal analysis for all the problems. ಈಗ super node analysis ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರಲ್ಲ. So you can see there is a variations in the circuit, right? There are variations in the figure. So ನೀವು nodal analysis ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ನೋಡ್ಗೆ KCL ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೂ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. KCL ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ ಲೈಕ್ the diagrams are different so that the changes is common, right? So you don't follow the same. So that is why ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಕ್ಲಿ, if you get any question from any material, if you get any question from any textbook, please do look at. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪಾಸ್ ಇರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಬಟ್ DSP I already told you it is a procedure oriented. ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕಲಿತ್ರೆ ಏನ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ಯು ಆಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ತರ ಲೆಕ್ಕನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದು ಲೆಕ್ಕನು ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡು ಅದೇ ತರದ್ದು ಒಂದು 4-5 ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು 10-15 ತರ ಲೆಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ರೈಟ್?
ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ KCL ಮೆಥಡಾಲಜಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 10-15 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು solve the questions on the basis of that question paper ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರೋ ಲೆಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಲೆಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ please to try to work out the questions of the question paper and ಆ questions to ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ questions ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಆ question basis ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ questions ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಸೊ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫೈನ್ ನವಡೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇಂದಾನು ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಬ್ರರಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ you will pass your exam with these but ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಸೊ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ದಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅದರ್ ದಾನ್ ಯುವರ್ ವಿಡಿಯೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸದಿದ್ರು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತೌಟ್ ವೇ ಫೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ right so for that if you refer more and more book for this particular subject that is for your circuit aita illi network analysis anta ide nimge circuits and controls for you people fine circuit and controls alli nimge you have with respect to this super nodal analysis allo so illu irodrinda ನಾನು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ and I told you there is no separate question paper for circuit and controls ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ that is 2021 scheme students 21 scheme ಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಹಿಂದಿನವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನವ್ರ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ 2 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ 2 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಶೋಕೇಸಿಂಗ್ ಯು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ and what are the topics that you have for circuit concepts and what are the questions that have come with respect to that particular topic in this question paper I am showcasing it to you ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಶ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇತ್ತು ನೋಡಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಮೆಶು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲೂ ಮೆಶ್ ಅಂಡ್ ನೋಡೇ ಇದೆ ಸೊ ಮೆಶ್ ಅಂಡ್ ನೋಡಿಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಗಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾ ಆಮ್ ಶೋಕೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಯು fine so without wasting much time let us do this so these are all that basics brush up because nimge idu ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ we'll get to know what okay yes so if I expand the question paper so see node analysis ಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಂದು okay just a minute I'm sorry ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ತರನು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ನೋಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ find the power delivered by the 1A current source using nodal analysis so ಇಲ್ಲಿ 1A current ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ so I'll make it still more bigger so you get to know more fine okay so ಇಲ್ಲಿ 1A current ಎಲ್ಲಿದೆ 1A current is over here my 1A current is over here so that is why so ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು power deliver ಆಗಿದೆ ಅಂತ you need to find out power delivered formula you know apply the nodal analysis get the values ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಪ್ಲೈ ದ ನೋಡಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ v1 v2 ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫೈನ್ ದ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ this session ಇದಕ್ಕೆ separate session ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ so that you will get to know more things ಆಯ್ತಾ so I'll do it as soon as possible because I also want to clear all these things okay ನಾನು ಯಾವುದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ so I'll clear it so I'll make a session as soon as possible by taking one problem and I'll start a session fine so ನಮಗೆ
we want to move forward, right? So we need not to waste time. So that is why I'm trying to do three problems, and exam sessions I'll make you a separate session. Fine. So see here, you can see you have to solve this by using node analysis alva. So v1 v2 voltages, node voltage ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು, and then you will find out the power, right? Yes, this is what you do. And second question ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ, so ಇದು squared question ಆಯ್ತು. So squared questions ನ ಆದಷ್ಟು try ಮಾಡಿ. Whatever the questions you get in a form of square, this is one square and you have components inside the square. So ಆ ತರ problems na try to do it more and more. Fine. Now coming on to this particular topic. So this particular topic na ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, so you can see this one we have already done, right? ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತರ diagram ಇದೆ. One diagram what I told you with respect to the basic thing. So first when I explain with respect to supernodal analysis, and when I explain the supernodal analysis concept by using a basic diagram. So ಒಂದು basic diagram na ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ತೋರಿಸಿ, ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನಾನು ಸೂಪರ್ ನೋಡಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋಡ್ ಯು ಎನ್ ಅದರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು? Eliminating this. You did not had this answer. So I'll just see the diagram. Just a minute. Give me some 2 minutes of time. So here I've done one problem based on this only. So I'll just tell you that also, because you'll get to know. I guess I did one problem based on this. So I guess ನಿಮಗೆ ಇದು I did not do, I guess I don't remember. Just a minute. Yeah, I did not do this problem. So ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದೆ. So ಅದೇ ತರಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So I just do this also without pay. So that basic diagram, I'll clearly tell you once again, that basic diagram what I taught you with respect to supernodal analysis and what I solved it. So basic diagram ಬರೆದು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್? ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಯರ್ 4 ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ 4 ಆಂಪಿಯರ್ ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಲಿಮಿನೇಟ್ 4 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ 4 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ for sure, this diagram for sure, or that one more diagram. Yadu? That is supernodal analysis solving using for dependent sources. So supernodal analysis for dependent sources ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು 2 ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಬಟ್ ಐ ಡನ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫೈನ್. ಸೊ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡೂ ಫಾಲೋ ದೋಸ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. ಆ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಐದರ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಕೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಯು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಆಲ್ ದ ನೋಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ shown in the figure C, that is using nodal analysis. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. So that question I'll tell you what. So now let me just a minute, let me delete this. I'll just get a new one. Why we are doing this session first? ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು if you just don't know that and if you try to do it, then it is very difficult. So ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ this is somewhat difficult. So it is an universal fact. So ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ. ದಟ್ ಒನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ if you have in your mind, you can easily pass it without any hurdle. So that is why try to please to do that. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ರೀಸನ್ ಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ
ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಬಂತು, ಓದೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೀವು ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪಾಸ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನಲೈಸೇಷನ್ ಎಂತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ and have your syllabus with you, have one textbook, one clean notes, right? one clean notes, ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. and what happens to your theory is that ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ದಟ್, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ he'll give you marks. So he'll give you marks by seeing the content which is present in the textbook. Either scheme of valuation allu he'll be having the content which is present in the textbook itself. So try to match your notes with the textbook, see that your notes is matching your textbook for the particular concept, so then try to study that notes. Okay, so that is what you're supposed to do, because if you just blindly study any notes given and if you write that and you won't get marks, then it is a waste. So theoryಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಎರಡೂ ಕಂಟೆಂಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಥಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅದರ್, ಆರ್ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಉತ್ತರ ಬರೋದ್ರೇನೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ಆಯ್ತಾ. ಅದ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. ಸೊ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದು ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. So September question paper ಇವಾಗ solve ಮಾಡೋಣ. We'll solve it now. Okay. So I'll show you the other question papers after solving this. Okay. So first let us solve September 2020. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು question ಇದೆ nodal analysis ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು. Let me see. Yeah. You have got one question. Okay. This is what is that question we are now solving using nodal analysis. Okay. So find I1 in the circuit of figure Q2B using nodal analysis. So this is what is your I1. So I1 is flowing, what I can say, I1 is flowing, henge flow ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ I1 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು leaving current, it's a leaving current, it is flowing downwards to J2.5 ohm, fine, it's a capacitor. Okay, so let us start solving that. Okay, here we'll just assign nodes here, ille ನಾವು nodes ಎಲ್ಲ assign ಮಾಡೋಣ, so then we'll just try to solve it. Okay, just a minute. So here you can see here you can see, I'll make it still more bigger. Okay. So this is what is your diagram. So fine, now we diagram na itkondo we'll try to solve the questions. Okay, yes. So now here according to this diagram, so you can see that this is my one single node and this is another node. Illi ಎರಡು node ಇದೆ. Why? So this 20 at an angle of 0, okay, it's okay. 20 at an angle of 0, this 10 and this minus j 2.5. Which one? This 20 at an angle of 0. This one. I am showcasing it to you in my black arrow mark. Please do look at that without fail. Okay. So this is 20 at an angle of 0 ohm. Volt. And this is 10 ohm. And this is minus j 2.5 ohm. Yes, all are connected together at one single point. Fine. Not 20 at an angle of 0. I'm really sorry for the distraction. Just a minute. It is not 20 at an angle of 0. It is this J4. Okay, J4. I'm really sorry. Okay. 20 at an, please don't get confused. 20 at an angle of 0 volt as well as this 10 is connected in series. So don't consider 20 at an angle of 0. I am sorry for it. Okay. Consider this 10 ohm. E 10 ohm. ಈ J4 ohm ಮತ್ತೆ ಈ J minus J 2.5 ohm ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, right? You can see this 10 ohm is connected to here and this J minus J 2.5 ohm here it is connected to this point and this is J4 ohm is connected to this point. So ಎಲ್ಲ ಮೂರನ್ನು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ I say that the point wherein
two or more nodes are connected, I say that as my principal node, and here this is what is my one node, what I can say my V1. Fine, V1. Okay, just a minute. So V1, so V2. So what is my V2? So namdu idu V2 ide. Hege V2? Why it is V2 is because here J4 ohm, here this is 2I current, and this is J2 ohm. All are connected at one point. ಈ J4 ಓಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈ 2I ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, and ಇಲ್ಲಿ J2 ಓಮ್ದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. So these three are getting connected to the points. They are getting connected to one single point, which I say that as my this one, which one, my node V2. Fine. So nimge nodes hege aitu anta gottagide. So when anybody just say that this is a node and this is a node, please don't blindly look into that. Okay, so adana skim ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಅದು ನೋಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಸ್ಕಿಮ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದರ್ ದನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋಸ್ ಟು ಒಂದು ನೋಡ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೂ ನೋಡಲ್ ಅನಲೈಸೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಈಸಿಯರ್, ರೈಟ್? For that diagram also it will become easier, and for dependent source diagram also it will become easier. So now without wasting much time, let's move on to the problem. So I'll just make an arrangement for this. Wait a second. Okay. So just a minute, I'll just make an arrangement and let me do that. Okay, yes. Okay, let me start it from here itself. I'll write it ille bariyake start madona. So we'll just see the question. Okay, we'll just try to solve the procedure. So see here, you can see that there is a 20 at an angle of 0 first. Fine. I'll take black color itself better. Yes. Here you have 20 at an angle of 0. Fine. So what is 20 at an angle of 0? When you try to calculate in a calculator, you get 20. Right? You have to calculate 20 at an angle of 0, which is giving you how much? 20. Right? Yes. So before calculating this, please do keep your calculators in degrees. Fine. Your angle unit of your calculator should be always in degree to calculate that 20 at an angle of 0 or any other that you get in the question paper. Fine. Yes, let's start with that. So here it is 20 at an angle of 0, which is 20. So first let me apply KCL to V1. Fine. Let me write that. Okay. Yeah. Apply KCL to node V1. Fine. Yes. So please to work on these kinds of problems without fail, and these are coming for exams. Fine. That is why we are taking examination problem from now. Okay, if you solve more and more questions, ಎಷ್ಟು solve ಮಾಡಿದ್ರು, it is like not sufficient. So that is why it is not like just solving more and more problems and keeping aside. So ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ and exam ಅಲ್ಲಿ exam attempt ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ, and when they get the results they tell I solved more and more problems but I did not get any results in exam. Yes, yes, it is like ನೀವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು but you have not analyzed the problem.
ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು KCL ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, KCL ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲ, ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎ ಲಾಟ್ ಫಾರ್ ಯು. So that is why please to look at small things inside the diagram, and please to analyze the diagram properly, and please to see how the KCL is applied, because ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ KCL ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ KCL ಗೆ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ KCL ಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು KCL ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು look at each and every things inside the diagram and apply the KCL, then understand how to solve that. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ you can easily pass your exams without any hurdles. Fine. So that is why I'm repeatedly telling this, because when you don't see that, then you don't understand things. Fine. Yes. So see here, I'll apply. So this is V1, what I can say, minus what I can say 20 divided by 10, right? Yes, it is V by R, right? It is what is my V by R. Fine. So it is what I can say, that is plus. So here I am trying to apply two things. ಆಯ್ತಾ, ಎರಡು things ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. You can take algebraic sum of all the currents entering the node is equal to algebraic sum of all the currents leaving the node, or you can take the algebraic sum of all the currents leaving and entering the node is equal to 0. You can club all the things, that is algebraic sum of all the currents entering and leaving the node, you can equate it to 0, or you can take algebraic sum of all the currents and you can algebraic sum of all the currents entering the node. ನೀವು algebraic sum of all the current entering the node ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು algebraic sum of all the currents leaving the node ಗೆ equate ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ algebraic sum of all the currents entering and leaving the node ನ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಈಗ 0 ಗೆ equate ಮಾಡಬಹುದು, right? Yes, you can do both without seeing. So here I'll do the first one, algebraic sum of all the currents entering and leaving the node, which I can set as my 0. Okay. Yes. So it is here this is V1, this V1 minus 20. So this is minus 20. This is divided by this resistance. Okay. I am showcasing you in the black dot. You can see black dot ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ನಾನು black dot ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So this is V1. ಇದು V1. ಈ V1 minus this 20 divided by this resistance 10. Right? I is equal to V by R. You know that, right? Yes. And plus this V1 divided by minus J 2.5 ohm. So ಇದು ground. So ground ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Don't forget to write this without fail. Okay. So it is plus V1 divided by how much? It is J 2.5 J ohm. So that is minus 2.5. Just a minute. Okay, minus 2.5 J. Once again it is plus what? It is plus V1, E V1 ಮತ್ತೆ minus this V2 divided by 4. Okay, 4J. V1 minus V2 divided by 4J. Fine, just a minute. Just a minute, I'll just write this without fail. Okay, yes. Okay, yes. So now what you're supposed to do, the next step is, ನೀವು next step ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ,
ಇದನ್ನ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಲ್ಲ, v1 ಎಲ್ಲಾನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮೈನಸ್ v2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. So those things like v1 into you can do the like 1 by 10, that is plus 1 divided by minus 2.5j, and it is what I can say plus 1 by 4j into what your v1, right? That is minus what I can say my 1.1 divided by 4j into v2. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ so I just tried doing with this method but I'm not getting a proper answer. Fine, I'm not getting a proper answer. What is required? So that is why we have to use another methodology here. Fine, so that is why I'm telling you in the beginning itself, because ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನೇ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, v1 ಏನಿದೆ 1 by 10 v1 1 by 10 v1 by 10. See here, ಇಲ್ಲಿ v1 dv1 by 10 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ v1 by minus 2.5j ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ v1 by 4j ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? So all these things are there. So ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, v1 ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು you will write 1 by 10 plus 1 by minus 2.5j plus 1 by 4j into v1 ಅಂತ ಬರ್ದು, and here it is minus 1 by 4j into v2 ಅಂತ ಬರ್ದು ಇಲ್ಲಿ equate it to 0, and you will do the simplification and get the equation. But ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು it is not working. So that means ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಈ ತರ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ at the end you have to get an equation, I know that, but ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ. I am telling you, don't use this methodology completely. So please use another method which I am going to tell you now, so that you get your answers in a proper manner. Fine, I just tried and tested and I am telling you. Okay, so tried agi test madine ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, without that I don't tell anything. Okay, so don't do this step now. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಇವಾಗ. We'll do another step which is leading to an equation and which will be a perfect answer for you people. Perfect answer for this question, I'm sorry, for this question. Okay, yes. So now what I'm supposed to do is I'll try to divide all this by 10. Sorry, multiply. I'm sorry. Try to multiply all this by 10. Okay, so ನಾನು ಎಲ್ಲಾನು 10 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll write it here. It is equal to 0. Okay, ನಾನು 10 ಇಂದ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, when I try to multiply by 10, here let me just do a rough sketch. v1 minus 20 by 10 ಅನ್ನ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಂಟು 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ವಿತ್ 10 and 10. ಈ 10 ಮತ್ತೆ ಈ 10 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ I'll get v1 minus 20. So let me write that. Okay, yes, I am telling you each and every small thing so that you will understand better, right? Understanding better is what that is required for you. Find v1 minus 20. Okay, yeah, plus what I can say my v1 divided by 2.5. ಈಗ ನಾನು v1 divided by minus 2.5j ಅನ್ನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 10 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 10 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ j ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಇದೆ, I'll just tell you that. But now let me divide this, let me multiply this by 10. I'm sorry, multiply this by 10. 10 ಅಲ್ಲಿ multiply ಮಾಡಿದಾಗ so first try to what I can say divide this 10 by 2.5. Okay, just a minute, I'm so sorry. Yes, okay, yeah. So let me try to divide this 10 by minus 2.5. So 10 divided by minus 2.5 andre how much you will get? Just a minute. Yeah, you will get it as what I can say minus 4j, right? You will get it as minus 4 here, right? So ನಾವೇನ್ ಬರೀತೀವಿ, we'll write it as v1 by what I can say that is minus 4j. Just a minute, I'll just erase this. v1 by I'll write it as what I can say my how much minus 4j. Fine, so minus 4j. So what is that going to happen? Plus, so it is v1 minus v2 by 4j. Let me multiply that also by 10. Fine, yes, okay.
You have to multiply what? Both the sides by 10. Okay, this is one method that is supposed to follow to get the equation. Fine, why multiplying by 10 is because to get the result you have to multiply it by 10. Fine, this is what is one procedure. Okay, so please to understand carefully this procedure, because by this procedure only you will get your original answer. Fine, by other procedure I just checked with it, we are not getting the original answer. Okay, so original answer namge beku andre to follow this methodology without fail for this particular problem. Okay, so a minute students, I'm so sorry. Okay, so now if I try to multiply, so here 10, that is 2 5s are 2 2s are. So let me divide 5 by 2. So I'm going to get it as just a minute. Yeah, I'll get it as 2.5. Okay, so I'll just write it as what I can say, that is here, I'll erase this. So I'm going to write V1 by V2 divided by 2.5j. Sorry, V1 minus V2 divided by 2.5j, which is equal to how much? So it is equal to 0. Fine, yes. Okay, so next thing what you're supposed to do is that, so you have to yeah, so what I supposed to do is that, so you have to, next what I can say, have another thing. So what is that other thing? The other thing is that, so here you are having j here. Fine, so we are trying to eliminate this j. Eliminate this j in the sense like I'm so sorry. Trying to eliminate this j in the sense I have to take a formula, say what is that? My 1 by j. So what is 1 by j? So my 1 by j is equal to. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 by j ಅಂತ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. So we are not trying to eliminate j, but we are going to make do j na ನಾವು ಮೇಲೆ ತರೋಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So this j is on the topward side and we are going to bring it to upward side. So what is 1 by anything is like, you will get the subtraction of that, right? So ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ 1 divided by 1 by 2 ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ 2 ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, -2 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರನೇ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ 1 by j? ಸೊ 1 by j is equal to what I can say, that is -1 by minus j, which is equal to what? Which is equal to minus j square divided by how much? j square divided by minus j, so which is equal to minus j. Fine, so you get minus j. What is 1 by j? 1 by j you get it as minus j. Fine, so ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 by j ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ 1 by j ಅಂತಾನೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು we will take it as minus j. Fine, yes. So let us do solve that. So we are going to get it as, okay, so just a minute. Yes, I'm so sorry. I'm so sorry students. Just a minute. I'll just yeah, set right this as soon as possible. Yeah. Okay. This is got set righted now. So see here we'll solve that. So we are going to get it as what? So we are going to get it as, that is 20 minus, that is V1 minus 20. V1 minus 20, what I can say, that is equal to, no, V1 minus 20, that is what I can say, that is plus what I can say, J for V1. So you will get plus J for V1. So divided by, we are trying to take, if you eliminate V1 here, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು V1 ನ ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ you will get it as V1. You will get it as V1 divided by what I can say, 1 by minus 4j. So what is 1 by minus 4j? So what is 1 by j? 1 by j is minus j, right? 1 by j ಏನು minus j. ನಾನೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? So 1 by j is minus j.
ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೆ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ v1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ -4j ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ v1 outside and write like this. This is for just for practice, like this is just for your convenience. Okay, I'm explaining you. So 1 by 4j I have taken. After that what I will do, what is my 1 by j? My 1 by j is minus j. 1 by j ne minus j anta andre. So what is 1 by minus 4j? So if it 1 by minus 4j will become plus j for v1, because as 1 by j is minus j, when you take minus of minus, so illi 1 minus ide and you get it as what I can say, minus j do 1 minus ide. So what is minus 4 into minus j, that is you will get plus 4j, right? Yes, that is what you have got it over here. Fine, you can even check it out. So if you take minus 4 into minus j in the calculator, you will get 4j, right? Yes, that is you will get it as plus j for v1. Fine, yes. So that is what you are supposed to do. Fine, yes. So next what you are supposed to do is that, so you are going to get it as what I can say, the v1 minus v2 by 2.5j. So for v1 minus v2 by 2.5j, what you are supposed to do is that, so you are going to get it as, that is plus, so it is j 2.5 into v1 minus v2, right? Yes, j 2.5 into, that is v1 minus v2. Yes, you are going to get like this. So what is 1 by j? 1 by j is minus j, and if you try to use that for this particular as well as this particular. For this particular you are going to get this resultant, and for this particular you are going to get this resultant. Fine? Yes, you are going to get this resultant. Okay. So next let us try to solve the next one. So next one now solve madidre what are you going to get? Yes, just a minute. Okay, I'll just yeah. So now I'll just simplify this again. So if I try to simplify this again, I'm going to get it as, I'll try to multiply all these things. So that is just a minute. Yeah. Yeah. So this thing you are going to multiply this v1 as well as this v2. Fine. So multiply ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದೆರಡನ್ನು, and then you will get resultant as, this is equal to 0. So please don't forget to write equal to 0. Okay. So this is v1 minus 20, that is plus what I can say, that is your, so that is your plus j for v1, and here it is plus what I can say, my j25 v1, j2.5 v1. So it is what I can say, minus what, minus that is equal to, minus that is equal to, so that is your yeah, j 2.5 v2. Fine, which is equal to 0. Fine. Okay. So next what I am supposed to do is that, next what I am supposed to do is that I have v1, okay, and here one v1. Okay. So I am going to do simplify that, and I need to shift this 20 to equals side. Fine. Yeah, this is a very numerical, right? This is a simple numerical. It is not having any v1 or i1. So I am shifting this minus 20 to the equal side. Fine. So now I get it as what? I get it as, that is v1. No, not v1. I'll just tell you the resultant. Okay. You are going to get it as, that is, if you calculate in the calculator, say what I can say, my 1. So yeah, this is your complete v1, right?
I'm sorry, this is your complete V1 that is not having any value, right? It is 1. Okay, this 1 plus what I can say, this is J4 V1. Fine, let me put 4J. It is 4I in the calculator. Here it is J, but in the calculator it is I. Fine, and here it is plus J 2.5 V1, right? So this is 2.5 J, which is resulting in what? 1 plus what I can say, how much? Just a minute, I'll just have a check. Okay, it is just a minute. Okay, yes. So see here, we have missed something. So see here, it is what I can say, 1 by j is minus j, no? So that minus we did not write it over here. So here it is subtraction, students. Yes, okay. So sorry for the distraction. So see here, here also there is 1 by j. So illu 1 by j ide, ಆ 1 by j ಬಂದು minus j ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. So ಆ minus j ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. So this is minus j. Fine, okay. So see here, if you try to do that, you will get this is plus and this is minus over here. Fine, yes. Okay. So here you are going to result as what? You are going to result as that is equal to. So you are going to get it as that is 1 plus 1.5 j. So I'll write 1 plus 1.5 j v1 JV1, what I can say, that is your plus what? So it is your plus what I can say, my J 2.5 V2 to 2.5 JV2, which is equal to how much? It is equal to 20. I told you 20 na navelli shift ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ shift ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So that's why I am trying to tell that it is equal to how much? So it is equal to plus 20. Okay. So this is equation number 1. And next. So let's come to the second one. Okay. So ನಾವು ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. So ಈಗ ನಾವು ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ okay. So see here a number 2. So in the case of number 2, so what's that going to happen is that, so see here your second equation will be like what? Your second equation will be like V2 minus V1, or I can say V1 minus V2 by J4 ohm. Fine. Okay. So V2 minus V1, V1 minus V2, it's not an issue. So it is V2 minus V1 or V1 minus V2 divided by J4 ohm. So that is plus what I can say, my what? Plus what I can say, my V2 by J2 ohm, which is equal to 2I1. What? This V1 ಇಲ್ಲಿ ನಾನು black arrow mark ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. V1 already round ಆಗಿದೆ. So you can just see that. Okay. So this V1 minus V2 divided by J4 ohm plus V2, this V2 divided by this J2 ohm, which is equal to this 2I1. Fine. So let us start writing that also without fail. Okay. Yes. Just a minute. I'll set write it out soon. Yeah. Okay. I'll just erase this part here because I guess you will get to know 1 by j is minus j. I already told it to you before. Okay. Yes. So my second equation, so let me apply KCL to node V2.
So if I apply KCL to node V2, I get V1 minus V2 or V2 minus V1. It's up to your convenience. So many people will be like, first ನಾನು V2 solve ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ನ, so I'll take first V2 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. So I've already told you with respect to these kinds of things in my mesh analysis, right? So you can see through that. So mesh analysis ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಮೆಶ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಮೆಶ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಮೆಶ್ಟು ಕರೆಂಟ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವಾಗ when there is any resistance between any resistance between the two meshes, what I was telling you, I was telling that, so if any resistance is in between the two meshes, so you are supposed to first take the current of the mesh which are considering. So ಯಾವ mesh ನ ನೀವು first consider ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾವ mesh ನ ನೀವು first solve ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, so ಆ mesh ದು current ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಆ ಮೆಶ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಶ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಮೆಶ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ I was telling you, right? Yes. Okay, so this is V1 minus V2 by, so here also you can follow the same. Okay, yes, J4 ohm. How to follow the same in the sense, this inductance is between the two what I can say the nodes, so therefore you can consider the very first node that you are trying to solve and then subtract with the other node wherein your this inductance is present. Okay, yes, so plus what I can say, so plus what I can say, my V2 divided by what, it is V2 divided by what I can say the this one, which one, that is equal to yeah, V2 divided by J2 ohm. I'm sorry, I need not to write ohm, right? Okay, so which is equal to how much, it is equal to 2I x, right? It is equal to 2I1. Fine. Yes. So you know what is I1? I1, where is I1? ಎಲ್ಲಿದೆ I1 current? I1 current ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ. So we have a I1 current here. So it is flowing downward. So it is V1 divided by minus J 2.5 ohm. What? My I1 is equal to V1 divided by minus J 2.5 ohm. Okay. So let me just write that. Okay. I know that I1 is equal to V1 divided by minus J 2.5 ohm. I just told you, right? Yes. So here it is. Let me write that. So here you get it as okay. So this is what is supposed to write. Okay. So very next thing what is supposed to do is that, so you have to simplify this by using the same thing, that is J1 by J is equal to minus J, and if you do that your resultant will be like this.
So that is, along with that you have to multiply it by 10. Okay, multiplying both the sides by 10 kuda martira, and after that you will get after that you are supposed to do 1 by j is equal to minus j. So adannu ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ what is that you are going to get a resultant as? You are going to get a resultant as what? That is equal to, so that is minus 8v1. I'll write the resultant directly. Okay, minus 8v1. So how minus 8v1 in the sense here, if you multiply this by 10, so this is 10 divided by 2.5 something, you get the resultant. You know, we have already done it in this session. So that is 10 divided by minus 2.5, you are going to get it as minus 4, right? By this, if you multiply that minus 4 into this 2, you are going to get it as minus 8v1. This is what is minus 8v1. So this 10 divided by 2.5 is minus 4, and minus 4 into this 2 is what? Minus 8. Okay, yes. So then what I am supposed to do is that plus, this is 8v1. Okay, so here I'm going to equate this 8v1 is equal to, so I'm going to do for these two. Okay, yes, I'm going to do for this two, or else what I'll do is that, so I'll just shift shift this 8v1 to the other side, wherein I get it as plus 8v1. Okay, so illi nimge minus 8v1 baratte, elli barodu illi, so I'm writing it over here itself. Okay. Yeah. ಸೊ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, minus 8v1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ minus 8v1 ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ you get plus 8v1, right? Yes. Okay. So now, yeah, let me not write equal to, and it is once again what? It is once again plus. So first I solve this itself directly. Okay, then let me come to this particular. So this particular, idikke when you try to multiply by 10, so what's that going to happen? So it is 5 by 2, which is 2.5, right? 2.5. So 2.5 ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So it is plus 2.5 into v1 minus v2. Fine, yes. So it is plus 2.5 into, so yes, I'll get of this. Okay. So ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲಸ್ 2.5 into v1 minus v2 ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ 10 divided by 4 ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್ as 2.5 j ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ ನಾವು 1 by j is equal to minus j ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. Fine, yes. So just a minute. Okay, so here now it is what I can say plus what? v2 by j2. So v2 by j2 ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? So v2 by j2 ಗೆ we are getting it as what? We are getting it as 5v2. Fine. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ನಮ್ಗೆ 5v2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So that is when you try to multiply it by 10, 10 by 2 once again ನಮ್ಗೆ what ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? So 2 ones are 2 5s are, right? You directly get it as 5v2. Fine. Yes. Okay. Yeah, so this is what is your resultant. Fine. ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನ we are trying to simplify. Okay, so ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? So 1 by j is equal to what I can say, that is 1 by j is equal to minus j ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So we'll multiply by 10 first, multiplying this whole thing. ಸೊ ಈ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು 10 ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? 1 by j is equal to minus j ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು we are trying to get the resultant. Fine. Okay, these two steps you are supposed to remember. Okay, so next thing ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, so we'll just have simplification of this. So ಇದ್ರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So this is you get, I'll write things directly because I guess you can understand. So ಇದನ್ನ ಎರಡು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2.5 ನ v1 ಗೆ 2.5 ನ v2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 2.5 v1 ಪ್ಲಸ್ 2 minus 2.5 v2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅದು ಬರುವಾಗ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನಾವು
ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ 2.5v1 ಪ್ಲಸ್ 8v1 ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮೈ ಹೌ ಮಚ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮೈ this one 5.5v1 fine just a minute I'll just clarify okay yes this is 5.5v1 minus 5.5v1 what I can say it is what I can say or I'll yeah minus 5.5v1 it is what I can say plus how much plus how much so it is like what I can say it is equal to 7.5v2 just a minute I'll just clarify to you okay so I'm here to clarify all the things here I'll not leave any of the things okay ಯಾವುದೇ residues ಬಿಡ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ clear ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ okay yes so here you can see here so ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ದೆ 8v1 ಇಲ್ಲಿ -8v1 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ -8v1 ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಸೊ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗೋಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಬಂತು ನಮಗೆ +8v1 ಬಂತು ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಸೊ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ನಾ -8v1 ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು -8v1 ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I'll get the resultant ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ I'll put equals to here okay yes I'll put equals to here okay equals to here ನಾನು ಇಲ್ಲಿ equals to ಕೊಟ್ಟು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾನು ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಈ ತರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ okay so or if you want to get this resultant you can do another thing that is you can take algebraic sum of all the current entering the node is equal to algebraic sum of all the current leaving the node ನಾವು ಆ ತರನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ so you will get this resultant without fail that is -5.5v1 is equal to 7.5v2 fine so now if you try to solve this so you're going to get it as what so ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ so you're going to get it as what I can say my this one which one so I have to multiply this by 2 again right I'll try to multiply this by 2 again to get it in a simpler form that is equal to 11v1 plus what I can say 15v2 so I'm trying to multiply it by -2 to get this resultant okay so -2 to get this resultant so I'll get it as 11v1 plus 15v2 which is equal to 0 fine yes so ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಈ 7.5v2 ನ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ -5.5v1 -7.5v2 ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ -5.5v1 ಇದೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್ as -7.5v2 which is equal to 0 ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ -2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 and 2 ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 and 2 ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 yes just a minute so sorry wait a minute student so ನಮಗೆ equation number 1 ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ equation number 1 so this is what I can say my still more I have done I guess just a minute yeah so no yes just a minute I guess this has been come down so idu equation number 1 and this is equation number 2 which one this one is equation number 2 fine okay so then you are going to get this resultant so that is 2 and then so you are going to get the resultant after simplifying this so ಇದೆರಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕ್ರೇಮರ್ಸ್ ರೂಲ್ ಸೊ ಕ್ರೇಮರ್ಸ್ ರೂಲ್ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಅದೇ ತರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರೇಮರ್ಸ್ ರೂಲ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಕ್ರೇಮರ್ಸ್ ರೂಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೂ ಆಗಿದೆ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೂ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದೇ ಕ್ರೇಮರ್ಸ್ ರೂಲ್ ನ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ರೇಮರ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ
ಈ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ you'll get a resultant as. So I don't want to waste much time. So I still have to tell many things here. Okay. V1 and V2 ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? So V1 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we are getting it as 18.97. So ಅದು Kramer's rule ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬರೆದು ಹಾಕ್ತೀನಿ. So you can just check it out. Okay. Yes. I'll write it and put it on YouTube. Okay. Yes. So it is 18.43. 18.43 degrees, and here it is what I can say, my 13.9. It is divided by 161.56. Fine, yes. Just a minute. Yeah, I'm so sorry. 'Okay, so this is what you get the resultant. So resultant ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ, so we have to find I1. So you know what is I1? I told you what is I1. I1 is equal to V1 divided by, what I can say, what? V1 divided by minus J 2.5 ohm, or I can say 2.5 J ohm. Fine. So if I try to just, oh no, I'm sorry, I'll maximize. Okay, yes, J 2.5 ohm, which I'm going to get the resultant as what? In resultant ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ V1 ಬಂದು ಏನು 18 point, just a minute, (18.97) at an angle of how much? 18.43. Let's write this neatly. Yes. So this is what, at an angle of how much? 18.43. Okay, 18.43 divided by 2.5 J. Fine. When you divide this, you are going to get it as, let me write I1. Okay. Yeah. I1, which I am going to get the resultant as, what is that? I am going to get the resultant. I am going to get the resultant as 7.59. 7.59 at an angle of what? At an angle of 108. 108, what I can say, 0.43. What I can say, ampere. Degree. Ampere. Fine. So this is what is the current you're going to get. Okay, just a minute, I'll just push it down. Yeah. So this is what is the current you're going to get. Fine. I guess you understood. So ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So I have to remember only two things if you get this problem for your exams for sure. So ಬಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, please to multiply the equation by 10, both equation by 10, and then you're going to use one thing called as 1 by j is equal to minus j. ಯಾವುದನ್ನ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, so ಈ equation now you have to multiply this equation, you have to multiply this one. Okay, this one. So e equation now you have to multiply by 1 by 10. This equation you are supposed to multiply by 1 by 10, and this equation you are supposed to multiply by 1 by 10, and then I1 substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. I1 substitute ಮಾಡ್ಕೊಂಡು then you are going to multiply it by 1 by 10,
I'm sorry, 10. I'm sorry, so sorry. You have to multiply it by 10, and after that you're going to use the formula, say what you're going to use the formula, say that is 1 by j is equal to minus j. So ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕ್ರೇಮರ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ರೇಮರ್ಸ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ರೇಮರ್ಸ್ ರೂಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 10 ಕ್ರೇಮರ್ಸ್ ರೂಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಡೂ ಇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಾಡೋಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು 10 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ 1 or 2 ಅಂಡ್ ಐ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗದಿದ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ದಿಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕ್ರೇಮರ್ಸ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಂದ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಂತಂದಾಗ, ಸೊ ನಾನು ಕ್ರೇಮರ್ಸ್ ರೂಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾನು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಹೊರತು ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವೇ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀನಿ ಕ್ರೇಮರ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು, ರೈಟ್? ನಾವ್ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿಸ್ಕೋತೀರಾ, ನಾವ್ ಹೇಳೋದು ಬರ್ದಿಟ್ಕೋತೀರಾ, ನಾವ್ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಮಾಡ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ another ನ್ಯೂ ಒನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ another document. ಸೊ ನಾವೀಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಪೇಪರ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ another this one. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಈ ನೋಡ್ ಒಂದು ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ ಗೆಟ್ 2 notes wherein so this is one note, this 2, this 4 and this 5 is joining at one point, this 5, this 8 and this 10. ನಾನು ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಲೈನು, ಅವೆಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 notes and you can solve it ಅಲ್ಲ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಈಸಿಯಾಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಇಂದ ಇದರಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆರ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆಗೂ ಕ್ರೇಮರ್ಸ್ ರೂಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರೇಮರ್ಸ್ ರೂಲ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಟು ಡೂ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ನ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. ಸೊ ಅದರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ in my hands, I'll do it. Okay, yes. So here you can see that you don't have any other question from analysis. Okay, no, you don't have a question. So let me delete that. Okay, I guess you got this question paper. So henge question bandide nodal analysis anta torista idini. So ivaga one analyzation ge ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. So square basis questions ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ for example ಈ ಕ್ವಶನ್, ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ವೇರ್ ಇನ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ another question paper. I'll delete it. Yeah, here. Okay. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I'll have an eraser so that I'll erase this quick. Yeah. Document. So here this is one question paper. So I'll finish this soon and I'll wind up the session. Yeah. So here you can see with respect to nodal analysis.
So here you can see ಒಂದು question ಕೇಳಿದಾನೆ. So this is one question with nodal analysis. Okay, so please do, I'll just do this question without fail for you because ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಶೋಕೇಸಿಂಗ್ ಯು ಹಿಯರ್ there is no connection between this two. Fine, so connection illa, so I am just making a connection, but here you don't have any connection, so I'll just tell you about this in the further sessions. Okay, so further session alli madona. So this is one of the diagram which is important, and if I go to the other paper, next paper, okay, I'll just delete this first. Okay, let me go to downloads. I'm sorry, so let me have a document, downloads. So I just went to July 2019. So okay, so see here you can see in this question paper. So ಈ question paper ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So nodal analysis method. So see this nodal analysis question I have solved it. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ 2 plus j3 ohm which is equal to 2 plus j3 ohm which is equal to 0. ಸೊ ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತಾ, I have tried to solve this question. ಆಯ್ತಾ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ I just check this question without fail. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮೆಶಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. You can just check this question without fail. Okay, so okay, you have to find the value of Vx such that I have done this question. So please do watch this without fail. Okay, this is 1B question. 1B question ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, so I'll just delete it and I'll just get a new one. So document. Yeah, okay, I'll just go to July. Just a minute, I'll just check it once without before starting it. Yeah, this is over. So this is over. Okay, so just a minute, I'll just retake it. So down. Okay. Yeah, so now let me take this question paper. Still 2 more to go, we'll just finish it off. So don't think that this is a very long class, so this is something good. Okay, please do watch it. Fine, yeah. And here is 2 questions for a nodal analysis. So this is one question of nodal analysis. He is telling you find the current in 30 ohm resistor using nodal analysis for the circuit shown in figure. So you're going to find out the current in the 30 ohm resistor. We'll do this. And here this question, see this question you saw in the very first paper also, right? In the very first paper also you saw this question. So we'll do this question without fail. That is for the current, sorry, for the circuit shown in figure, determine all the node voltages. This one we have already seen. Okay, so this question now matte martivi. Okay, yes, and then the 2 more question papers are there. We'll just see. Okay, so in this question paper, so you can see that there is one question. So see, for the circuit figure Q1C, use nodal analysis to determine node voltage label Vx. So this question also we will do without fail. Okay, here it is like you have 3 nodes, I guess. So this is more than 2 nodes question, so we'll do this. Okay, yes. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So you are getting a questions, more questions on square. So please do practice more questions on square and that too squared diagram, because node ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಎರಡು ತರ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. So you have to see that, right? I told you one question, that is voltage, super node voltage based on dependent source. ಅದು ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗಿಂತ ಬೇರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಹಿಂದೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗಿಂತ ಬೇರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. So now let me come to the last question paper. ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಸೂಪರ್ ನೋಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೂಪರ್ ನೋಡಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೆರಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಅಂಡ್ ನೌ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ ಯು ಇಸ್ just a minute, it got messed up.
Yeah, okay, this is the question paper, the last one. So you have, so ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದಾನೆ, so yeah, okay, yeah, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೋಡಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಡಿಡ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್? ಎಸ್, ನಾವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒನ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, this question. Just a minute, I'll just delete this and go back to that. Yeah, this one here. Yeah. So that question was repeated and this question was repeated. Fine. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಎರಡು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. So you have to what we did today and this question has been repeated. So please to work on these two questions without fail. Fine. And this is what is I wanted to tell for today's session. And if you want all this features, please to like, share and subscribe to our channel, and please to share it to many others who are in need, and please to don't forget to press the bell icon so that you get more and more updates on this particular videos what I release. And thank you.